Hi all, today we are going to discuss NEET 2021 Biology Solutions. Zoology Solution ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. So the first question is, a specific recognition sequence identified by endonucleus to make it at a specific position within a DNA is what it is. ഒരു സ്പെസിഫിക് റെക്കഗ്നേഷൻ സീക്വൻസ്, ആ സീക്വൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് സീക്വൻസ് എന്നാ പറയുക? ഡീജനറേറ്റ് പ്രൈമർ സീക്വൻസ്, അങ്ങനെ ഒരു പേര് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കേട്ടിട്ടില്ല. ഒക്കസാക്കി ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഒക്കസാക്കി സീക്വൻസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ല. പാലിൻഡ്രോമിക് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് സീക്വൻസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പോളി എ ടെയിൽ സീക്വൻസ്, അത് നമ്മൾ ടെയിലിങ്ങിനാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ്. സോ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ബയോടെക്നോളജി എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ യു ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ്, ദാറ്റ് ഇസ് എ സ്പെസിഫിക് റെക്കഗ്നേഷൻ സീക്വൻസ് identified by endonucleus to make cuts at specific position within a DNA is called a palindromic sequence. What it is? Palindromic sequence. Okay. Next question is, a fruit fly has 8 chromosomes in each cells. During a phase of mitosis, if the number of chromosomes at G1 phase is 8, what would be the number of chromosomes after S phase? ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈയുടെ ക്രോമസോം നമ്പർ 8 ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ 2n ആണ് കേട്ടോ 8 എന്ന് കാണിച്ചത്. ക്രോമസോം 2n അല്ലേ? അപ്പം ഡ്യൂറിങ് ഇൻ്റർഫേസ് ഓഫ് മൈറ്റോസിസിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസിൽ ഇഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോം ഇൻ G1 phase is 8, G1 8 chromosomes ഉണ്ടെങ്കിൽ what would be the number of chromosomes after S phase? S phaseന് ശേഷം എത്ര ക്രോമസോം ഉണ്ടാകും? S phaseന് ശേഷം ഇറ്റ് വിൽ ബി 1 chromosome. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനീഷ്യലി ക്രോമസോം നമ്പറിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല. ഓൺലി എന്താ പറയുക, DNA എണ്ണത്തിലാണ് മാറ്റം ഉണ്ടാവുക. ക്രോമസോം റിമെയിൻ അൺചേഞ്ച്ഡ്. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? Which one of the following belong to family Musidae? Musidae എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ലിവിങ് വേൾഡ്, ആ ടേബിൾ ഓർമ്മ വരും. ഇറ്റ് ഈസ് ഹൗസ് ഫ്ലൈ. വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്? ഹൗസ് ഫ്ലൈ. Succus entericus is referred to as intestinal juice. Do you remember it in the digestion and absorption chapter? Next, a person with AB blood group. AB blood group is known as universal recipient. This is due to absence of antigen A and B on the surface of RBC, absence of antigen A and B in plasma, presence of antibody anti-A and anti-B on RBC, absence of antibody anti-A and anti-B in the plasma. ഏതാണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ യൂണിവേഴ്സൽ റെസിപ്പിയൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അവരുടെ ആൻറ്റി എയും ആൻറ്റി ബിയും ആബ്സെൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ 4 ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ 4 ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ഇൻസുലിൻ ചൂസ് ദി കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. സി പെപ്റ്റൈഡ് ഇസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ മെച്ചുവർ ഇൻസുലിൻ. ദാറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ് ആൻസർ. നോട്ട് കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ചോദിച്ചത്. സോറി, വിച്ച് ഇസ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. Which was following is correct. C peptide is not present in mature insulin. ഒരു correct sentence അല്ലേ? Yes, it is. The insulin produced by rDNA technology has C peptide. rDNA ടെക്നോളജിയിൽ C peptide ഉണ്ടോ? I don't think so. A and B ആയിരുന്നു അവരുണ്ടാക്കിയത്. Pro insulin has C peptide. Yes, it has. A peptide and B peptide of insulin are interconnected by disulfide bond. Yes, it is. Option 3 is the answer. In a cross between male and female, both heterozygous for sickle cell anemia gene, what is the percentage of progeny will be deceased? ഒരു മെയിലും ഫീമെയിലും ബോത്ത് ആർ ഹെറ്ററോസൈഗസ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രോജനി ടു ബി ഡിസീസ്ഡ്? രണ്ടുപേരും എന്താ പറയുക, ഹെട്രോസൈഗസ് ആണ്. അതായത് രണ്ടുപേരും ക്യാരിയർ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രോജനിയിൽ ഡിസീസ് ഉണ്ടാകേണ്ട പെർസെൻറ്റേജ് 25 ആണ്. കാരണം
അതൊരു എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഡിസീസ് അല്ല, അത് സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഡിസോർഡർ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ XY ക്രോമസോമിനനുസരിച്ചായിരിക്കില്ല അവരുടെ ഈ ഡിസീസ് ഉണ്ടാവുക. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 25. ഓക്കെ. Which enzyme is responsible for conversion of inactive fibrinogen into fibrin? That is thrombin. Thrombin is responsible. ഇതൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ്. Partial pressure of oxygen and carbon dioxide in the alveoli site is partial pressure of oxygen is 104 and carbon dioxide is 40. ഓക്കെ. ആൽവിയോളയിൽ ഓക്സിജൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടുതലും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറവുമായിരിക്കും. ഓക്കെ. ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. എ ക്രോണിക് autoimmune disorder affecting neuromuscular junction leading to fatigue, weakening and paralysis of skeletal muscle is called muscular dystrophy. ആണോ? അല്ല, ഇറ്റ്സ് മയസീനിയ ഗ്രാവിസ്. മയാസീനിയ ഗ്രാവിസ് ആണ് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡർ. അത് മാറിപ്പോകരുത് കേട്ടോ. മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫി ഈസ് എ ജനറ്റിക് ഡിസോർഡർ. ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡർ ആണ് എന്ത്? മയാസീനിയ ഗ്രാവിസ്. നെക്സ്റ്റ്, which one of the following which is the only enzyme that has the capability to catalyze initiation, elongation, termination in the process of transcription in prokaryotes? What it is? DNA dependent DNA polymerase അല്ല, DNA dependent RNA polymerase ആണോ? യെസ്. സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ഈ DNA dependent RNA polymerase എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്? ഇനീഷ്യേഷൻ, ഇലോങ്ങേഷൻ, ടെർമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാണിക്കും. ക്യാപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് RNA ഇസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് ഫോർ സിന്തസിസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ? പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാത്ത RNA ആരാന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് siRNA. വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഹോർമോൺ റിലീസിങ് IUD? ഹോർമോൺ റിലീസിങ് IUD ആരാണ്? കോപ്പർ ടി ഹോർമോൺ റിലീസിങ് ആണോ? അല്ല. കോപ്പർ 7 ഹോർമോൺ റിലീസിങ് ആണോ? അല്ല. പിന്നെ മൾട്ടിലോഡ് 375 ആണോ? അല്ല. LNG-20 ആണ് എന്ത്? കോപ്പർ റിലീസിങ് ഹോർമോൺ റിലീസിങ് IUD. ബാക്കിയൊക്കെ കോപ്പർ റിലീസിങ് IUD ആണ്. ഓക്കെ. If adenine makes 30% of DNA molecule, what will be the percentage of thymine, guanine, cytosine in it? Adenine 30 ആണെങ്കിൽ തൈമിനും എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി 30. അപ്പം ഇത് എത്രയായി? 60 ആയില്ലേ ടോട്ടൽ? ബാക്കി റെസ്റ്റ് 40 ആയിരിക്കും ആരുണ്ടാകുക? ഗ്വാനിൻ പ്ലസ് സൈറ്റോസിൻ ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2G എന്ന് കൊടുക്കാം. ഈക്വൽ ടു 40 ആണെങ്കിൽ ഒരാൾ എത്ര ആയിരിക്കും? 20 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ മറ്റേ ആൾ എത്ര ആയിരിക്കും? 20. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ 3 ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. റിസപ്റ്റർ ഫോർ സ്പേം ബൈൻഡിങ് ഇൻ മാമൽസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എവിടെയാണ് അതുള്ളത്? സോണ പെല്ലൂസിഡയിലാണ് കേട്ടോ. റിസപ്റ്റർ ഫോർ സ്പേം ബൈൻഡിങ് ഇൻ മാമൽ ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ സോണ പെല്ലൂസിഡ. നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് മാച്ചിങ് ആണ്. ആസ്പെറഗുലസ് നിഗർ, സിട്രിക് ആസിഡ്, അസിറ്റോബാക്ടർ അസിറ്റൈ, അസിറ്റിക് ആസിഡ്, ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ബ്യൂട്ടിലിക്കം, ബ്യൂട്ടറിക് ആസിഡ്, ലാക്ടോബാസിലസ്, ലാക്ടിക് ആസിഡ്. ഓപ്ഷൻ നോക്കൂ. ഓപ്ഷൻ 1 ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. A3, B1, C4, D2. Okay. Read the following statement. Metagenesis is observed in helminthes. Metagenesis is observed in helminthes. ആണോ നോക്കാം. നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുള്ളത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ. എക്നോഡേംസ് ആർ ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് സീലോമേറ്റ്സ്. എക്നോഡേംസ് ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ആണോ? യെസ്. സീലോമേറ്റ് ആണോ? യെസ്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി റൈറ്റ് ആണ്. എ നമുക്കൊരു ഉറപ്പില്ലല്ലോ. റൗണ്ട് വേംസ് ഹാവ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ. യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ്. Comb blades present in ctenophores helps in digestion. Digestion alla, it is for locomotion.
Water vascular system is the characteristics of echinoderms. Yes, that is correct. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇത് വേണം. ഓപ്ഷൻ എ പറ്റത്തില്ല ആൻഡ് 3യും പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ ഓപ്ഷൻ 2ൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ 2വും പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലായി? എയും തെറ്റാണ്. സോ ഓപ്ഷൻ 4 ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്. മെറ്റാമറിസം കാണിക്കുന്നത് ആരാണ്? എനലിഡ ഷോ മെറ്റാമറിസം. കനാൽ സിസ്റ്റം ആർക്കാണ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്? പോരിഫറയിലാണ് കനാൽ സിസ്റ്റം ഉള്ളത്. കോംപ്ലേറ്റ്സ് ഉള്ളത് ടീനോഫോറ. നിഡോബ്ലാസ്റ്റ് ഉള്ളത് സീലൻഡ്രേറ്റ. ആൻഡ് ദ ഓപ്ഷൻ ഇസ് ഓപ്ഷൻ 3 ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ. ഓക്കെ. Erythropoietin hormone which stimulates RBC formation is produced by ആരാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ജസ്റ്റാ ഗ്ലോമറുലാർ സെൽസ് ഓഫ് കിഡ്നി. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഹോർമോൺ റിലീസിങ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുണ്ട്. ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഓർഗാനിസം ബിയർ ഹോളോ ആൻഡ് ന്യൂമാറ്റിക് ലോങ് ബോൺസ്? ഇതിൽ ഹോളോവും ന്യൂമാറ്റിക് ബോൺസ് ഉള്ളത് ബേർഡ്സിലാണ്. ഇതിൽ ബേർഡ് ആരാണ്? നിയോഫ്രോൺ ഇസ് ബേർഡ്. വിച്ച് ഇസ് എ ബേർഡ്? നിയോഫ്രോൺ ഇസ് എ ബേർഡ്. ഓക്കെ. The centriole undergo duplication during എപ്പോഴാണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത്? എസ് ഫേസിലാണ്. വി ഓൾ നോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൺ എസ് ഫേസ്. Venereal disease can spread through using sterile needles. വെനറൽ ഡിസീസ് സ്റ്റെറൈൽ നീഡിൽസ് വഴി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഉണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഫ്രം ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സൺസ് ഉണ്ട്. ഇൻഫെക്റ്റഡ് മദർ ടു ഫീഡ്. സ്റ്റെറൈൽ അല്ല കേട്ടോ. സ്റ്റെറൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നീഡിലാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും വെനറൽ ഡിസീസും പാസ് ചെയ്യില്ല. പക്ഷേ എന്താ പറയുക, സ്റ്റെറൈൽ അല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ജേംസ് ഉള്ള ഇങ്ങനത്തെ ഡിസീസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാകും. സ്റ്റെറൈൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് നീഡിൽസിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവാത്തത്. ഇൻഫെക്റ്റഡ് മദർ ഉണ്ട്. കിസ്സിങ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇൻഹെറിറ്റൻസ് വഴിയും ഉണ്ടാവില്ല. സോ ആൻസർ ഇസ് 3. ഓപ്ഷൻ 3 ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ. Which one of the following characteristics is incorrect with respect to cockroach? കോക്രോച്ചിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പം തെറ്റായിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. And a ring of gastric CK is present at the junction of midgut and hindgut. gastric CK പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തത് മിഡ്ഗട്ട് ആൻഡ് ഹൈൻഗട്ടിലാണോ? അല്ല. മിഡ്ഗട്ട് ആൻഡ് ഹൈൻഗട്ടിൻ്റെ ഇടയിലല്ല പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇറ്റ് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ it is not present between midgut and hindgut. It is present in between first gut and midgut. Next, hypopharynx lies within the cavity enclosed by mouth parts. Yes, it is. The 7th and 9th sterna together form genital pouch. Yes, it is. 10th abdominal segments in both sexes bear anal cerci. ആനൽ സെർസൈ 2 പേർക്കുണ്ട്. ആനൽ സ്റ്റൈലാണ് ഇല്ലാത്തത്. ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ നോട്ട് ബിറ്റ്വീൻ മിഡ്ഗട്ട് ആൻഡ് ഹൈൻഗട്ട്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒറിജിനൽ നെയിമാണ് ഫൈസാലിയ, പോർച്ചുഗീസ് മാൻ ഓഫ് വാർ, ലിമുലസ് living fossil, ankylostoma, hookworm, pentada, pearl oyster, and the option is option 3 is the right answer. ഓക്കെ. നിങ്ങളെല്ലാത്തിൻ്റെയും ബയോളജിക്കൽ നെയിമും അതുപോലെ എൻ്റെ ഒറിജിനൽ നെയിമും പഠിച്ചു വെക്കണം. During the process of gene amplification using PCR, a very high temperature is not maintained in the beginning. Then, which of the following steps of the PCR will be affected first?
ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പം ഏത് സ്റ്റെപ്പാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് PCR ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചത്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് PCR വിൽ അഫക്റ്റഡ് ഫസ്റ്റ്? ഡിനാച്ചുറേഷൻ. ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ വായിച്ചു വെക്കണ്ട. PCR ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഏതാണെന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനാച്ചുറേഷൻ. Which one of the following is not an objective of biofortification of crops? Improve protein content, improve vitamin content, improve micronutrient and mineral content, improve resistance to disease. ഞാൻ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല. ഓപ്ഷൻ 2 is the right answer. Dobson unit is used to measure thickness of ozone. Thickness of ozone. Sphincter of Oddi is present at the junction of hepatopancreatic duct and duodenum. Okay. Select the favorable condition required for the formation of oxyhemoglobin in alveoli. Oxyhemoglobin ഇതാവണമെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ്റെ PO2 കൂടുകയും PCO2 കുറയുകയും ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ PO2 should be increased. Low PCO2, less H plus and less temperature. That is a good condition for formation of oxyhemoglobin. Identify the incorrect pair. Alkaloid എന്ന് പറയുന്നത് കൊഡൈൻ, ടോക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് റാബ്രീൻ, ലെക്റ്റിൻ കോൺകാനവാലിൻ. റിക്സിൻ ഒരു ഡ്രഗ് അല്ല. റിക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടോക്സിൻ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ ഡി, ഓപ്ഷൻ 4 is the right answer. Which one of the following statement wrongly represent the nature of smooth muscles? സ്മൂത്ത് മസിലിൻ്റെ അല്ലാത്തത് ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണെന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്മൂത്ത് മസിൽസ് ഹാവ് നോ സ്ട്രേഷൻസ്. കറക്റ്റ്. ദേ ആർ ഇൻവോളണ്ടറി. കറക്റ്റ്. Communication among this cell is performed by intercalated disc. No. Intercalated disc is present only in cardiac muscles. Those muscles are present in the walls of blood vessels. Yes, it is. Option 3 is the right answer. Which of the stages of meiotic prophase shows terminalization of chiasmata as its distinctive feature? Chias terminalization ആരുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് diakinesis. Option 3 is the right answer. For the effective treatment of disease, early diagnosis and understanding its pathophysiology is very important. Which of the following molecular diagnosis technique is very useful for early detection? Early detectionsന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക് ഏതാണെന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എലൈസയാണ് നമ്മൾ ഏർലി ഡയഗ്നോസിസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറ്. നെക്സ്റ്റ് ഡസ് let us match it. വാൾസ് ആർക്കാണ്? വാൾസ് ഇസ് എ റിമൂവൽ ഓഫ് ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് ആണോ? അല്ലല്ലോ. then tell me. ട്യൂബക്ടമി എന്ന് പറയുമ്പം റിമൂവൽ ഓഫ് ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബ്. D4 വരുന്നൊരു ആൻസർ ആയിരിക്കും. വാസക്ടമി റിമൂവൽ ഓഫ് വാസ് ഡിഫറൻസ്. C2 വരുന്ന ആൻസർ ആയിരിക്കും. IUDs എന്താണ്? IUD എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് phagocytosis of sperm within the uterus. ഓപ്ഷൻ 3 വരുന്നതും വാൾസ് entry of sperm through cervix is blocked. So option 2 is the right answer. The organelles that are included in the endomembrane system are. endomembrane സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആരെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം, മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഇല്ല, റൈബോസോം ഉണ്ട്, ലൈസോസോം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ അല്ല. എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം, ഗോൾഗി കോംപ്ലെക്സ്, ലൈസോസോം, വാക്യൂൾ. റൈബോസോം പക്ഷേങ്കിൽ
ഇതിൽ പെടൂല കേട്ടോ, റൈബോസോമും ഇതിൽ പെടൂല. ഓപ്ഷൻ 2 ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. Which of these is not an important component of initiation of parturition in humans? പാർച്ചുറേഷൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ നടക്കാത്ത സംഭവം ഏതെന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചത്. ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഈസ്ട്രജൻ ആൻഡ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ റേഷ്യോ എന്തായാലും കൂടും. സിന്തസിസ് ഓഫ് പ്രോസ്ട്രാഗ്ലാൻഡിൻ വിൽ ഇൻക്രീസ്. റിലീസ് ഓഫ് ഓക്സിറ്റോസിൻ ഇൻക്രീസ്. റിലീസ് ഓഫ് പ്രോലാക്ടിൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യില്ല അന്നപ്പം ഇപ്പം ഇനീഷ്യൽ ടൈമിൽ, അത് ലേറ്റർ ടൈമിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ഓപ്ഷൻ 4 is the right answer. Which of the following is not a step in multiple ovulation embryo transfer technology? Cow is administered hormone having LH-like activity. LH-like activity for super ovulation. LH അല്ല, FSH ആണ്. ഓക്കെ. Cow yields 6 to 8 eggs at a time. Yes. Cow is fertilized by artificial insemination. Yes. Fertilized eggs are transferred to surrogate mother at 8 to 32 cell stage. Option 31 is the right answer. Not എന്നാണ് ചോദിച്ചത്, അതുകൊണ്ടാണ് 1 വന്നത്. ഓക്കെ. The next. Allen's rule. അലൻസ് റൂൾ ഒബേ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? പോളാർ സീൽസ് ആണ് അലൻസ് റൂൾ ഒബേ ചെയ്യുന്നത്. ഓപ്ഷൻ 4. അപ്പോൾ എല്ലാം ഓപ്ഷൻ 4 ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫിസിയോളജിക്കൽ അഡാപ്റ്റേഷൻസ്. ഫിസിയോളജിക്കൽ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് കാണിക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് കങ്കാരു റാറ്റ്. കങ്കാരു റാറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, അവർ എന്താണ്, അവരുടെ യൂറിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യും, അതല്ലേ അവരുടെ ഒരു ഇത്. ബിഹേവിയറൽ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് കാണിക്കുന്ന ആളാണ് ആര്? ഡെസേർട്ട് ലിസാർഡ്. ഡെസേർട്ട് ലിസാർഡ്സ് ബിഹേവിയറൽ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് കാണിക്കും. അവർ ഓരോ ടൈമിൽ അവർ ബാസ്ക് ചെയ്യും, സണ്ണിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും ചില സമയത്ത് പുറത്ത് വരികയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ബയോകെമിക്കൽ കാണിക്കുന്നത് മെറൈൻ ഫിഷസ് അറ്റ് ദ ഡെപ്ത് ആണ്. ഓപ്ഷൻ 3 is the right answer. ഈ ഓർഗാനിസം ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ്. എ പേഴ്സൺ, അസേർഷൻ ആൻഡ് റീസൺ ആണ്. എ പേഴ്സൺ ഗോസ് ടു ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സിക്നസ് വിത്ത് എ സിംറ്റം ലൈക്ക് ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ആൻഡ് ഹാർട്ട് പാൽപിറ്റേഷൻസ്. Yes, of course. Due to low atmospheric pressure at high altitude, the body does not get sufficient oxygen. In light of above statement, choose the correct. Of course, A and assertion is right and reason also right, and reason is the correct explanation. Option A is the right answer. Following are the statements with reference to lipids. Lipids have only a single bond called the unsaturated fatty acids. Lipids unsaturated fatty acids ആണോ? അല്ലല്ലോ. ആൻഡ് സിംഗിൾ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിരിക്കാം, പക്ഷെ സിംഗിൾ ബോണ്ടഡ് അല്ല. അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആവണമെങ്കിൽ ദേ മസ്റ്റ് ബി ഡബിൾ ബോണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റൈറ്റ്. Lecithin is a phospholipid. Trihydroxypropane is glycerol. Yes. Palmitic acid has 20 carbon, not 16 carbon. Arachidonic has 20 carbon. And option 3 is right answer. 41 it is scapula. Scapula നമ്മൾ എവിടെയാണ് സ്കാപ്പുല കാണുന്നത്? Scapula is a triangular ആണോ? That is a triangular flat bone. Cranium. Cranium, it's a fibrous joint. Cranium is a fibrous. Sternum. Sternum എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ബോൺ ആണ്. Vertebral column is a cartilaginous joint. Option 4 is the right answer. Identify the type of cells junctions that helps to stop leakage of substance across the tissue and facilitation of communications with neighboring cells. ലീക്കേജ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻ ആണ്, ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത് ഗ്യാപ്പ് ജംഗ്ഷനുമാണ്.
So option 2 is the right answer. And here is another statement. The codon AUG codes for methionine and phenylalanine. Yes. No. AUG code for only methionine, not for phenylalanine. Idinilla. Only for methionine. Okay. Next, AEE and AAG both codons codes for amino acids lysine. Yes. Both codes for amino acid lysine. അപ്പം A wrongും B റൈറ്റും ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഏതാണ്? Option 4. 43. Option 4. Which of the following secretes the hormones relaxin during the later phase of pregnancy? പ്രഗ്നൻസിയുടെ ലേറ്റർ ഫേസിൽ റിലാക്സിൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം. Which of the following statement about histone is wrong? Histones are organized to form 8 molecules. Yes. pH of histone is slightly acidic, not slightly basic ആണ്. Histones are rich in amino acids, lysine and argine. Histones carry positive charges in sites. Yes, all these are right, but acidic alla, it is basic. Option 2 is right answer. Which of the following statement about prostomium of earthworm? Prostomium of earthworm, it serves as covering of mouth. Prostomium serves as covering of mouth. It helps to open cracks and soils into which it can crawl. And that is right. Next, it is one of the sensory structure. And it is the first body segment, not. It is the second. And answer is option A. During muscular contraction, which of the following events occur? Which of the following events occur during muscular contraction? H zone disappears. Yes. A band widens. No. A bands remain constant. I bands reduce with width. Yes. Myosin hydrolyze ATP releasing ADP and PI phosphate. Z-line attached to actins are pulled inwards. Yes. Option A1 is the right answer. Adenosine deaminase deficiency results to which disease it is? Disinfection of immune system ആണ് adenosine deaminase. നമ്മൾ genetic disorder ആണത്, and it is option 1. Genetic gene therapy പറയുന്നുണ്ട് adenosine deaminase ADA deficiency. Next, it is adaptive radiation കാണിക്കുന്നത് ഡാർവിൻ ഫിഞ്ചസ്. കൺവേർജൻ്റ് എവല്യൂഷൻ കാണിക്കുന്നത് ബട്ടർഫ്ലൈ, വിങ്സ് ഓഫ് ബട്ടർഫ്ലൈ ആൻഡ് ബേർഡ്സ്. ഡൈവേർജൻ്റ് എവല്യൂഷൻസ് കാണിക്കുന്നത് ബോൺസ് ഓഫ് ഫോർ ലിംസ്, മാൻ ആൻഡ് വെയിൽ. Evolution of anthropogenic and the resistance to varieties due to excessive use of herbicides and pesticides. Option 1 is the right answer. And the last question is filariasis, Wuchereria bronchofti. Filariasis, Wuchereria bronchofti. Amoebiasis, Endamoeba histolytica. Pneumonia, Haemophilus influenza, ringworm, trichophyton. ഇത് ഹ്യൂമൺ ഹെൽത്ത് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഇതാണ്. ഓപ്ഷൻ 2 is the right answer. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ NEET 2021. ജസ്റ്റ് എക്സാക്ട്ലി ഫ്രം ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണ്, ബയോളജി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് +1 +2. നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ക്രാക്ക് NEET. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.